Hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghono Football Fantasy. And of course, we are back for Game Week 2. And of course, after a wonderful Game Week 1, we all look quite happy. We all have a lot of smile on our face. Lots of centuries around. So there is nothing much to really complain about. There is no frustration যে শুরু হয়েছে FPL আর শুরুতেই আমরা একটু ফ্রাস্ট্রেটেড যেটা থাকে যে দৌড় হয়নি এটা হলো না ওটা হলো না miss করলো. At least we don't have that frustration this time. This time we are all very happy and we are all excited and we are all looking forward to continuing this momentum. Let's just hope that this whole season is an exciting season, and it's competitive anyway. But at least if we get good scores, you can at least enjoy. So that's the thing. But anyway, that's why we are back and we are looking into the game week 2 now. And of course, for the game week 2, of course, I have very familiar faces, which is of course none other than Ashfaq, who's been a regular on the show, and of course Parvez, who's also been a regular on the show. So welcome, guys. Thanks. Great week for everyone, I guess. Yes, of course, everyone. For everyone, I think there's been a lot of centuries. So বলার কিছু নাই. At least আমাদের নিজস্ব মিনি লিগে at least there are 11টাই মিনি লিগ ছিল. So that is a very good thing. So yeah, Parvez, welcome. Yeah, thank you, Nadeem. Welcome. Right. So good to have you guys, and let's get started and let's try to keep this as precise as possible. Because we don't have too much to talk about, and we should be finishing within an hour. So audiences who are already watching, we have already 7 or 8 people live. So yeah, do watch it because we'll try to keep it as precise as possible and as short as possible. So let's start. Right. So of course, this is what we always start with. But before we do, before we proceed, please do like and subscribe our YouTube channel. Of course, we are producing all the regular content. So regular contents gula obviously please share করবেন. And of course, please do বেল নোটিফিকেশন অবশ্যই প্রেস করবেন এই কারণে যে বেল নোটিফিকেশন না দিলে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা ইউটিউবে যে ভিডিওগুলো আপলোড করছি সেগুলো কিন্তু আপনারা হয়তো বা নোটিস পাবেন না অনেকেই হয়তো বা ইউটিউবে দেখেন না অনেকে ফেসবুকেই দেখেন সো যেখানে আপনাদের জন্য কমফোর্টেবল হয় আসলে সেখানেই করেন বাট ডেফিনেটলি প্লিজ ডু ফলো আস অন ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড অন ইউটিউব কারণ আমরা আসলে সবসময় সব ধরনের আপডেট ওখানেই রাখছি সো অফকোর্স we'll go into the team reviews, but let me just post a comment which is coming from somebody who also says hello to us. So let me just post that. And that comment is of course coming from Arik Rahman Ador. Welcome, brother. Good to have you back again. And yes, we are all very happy. And of course, hello to you as well. So there you go. So let's do one thing, guys, and let's straight away go to the review of our own teams. আমাদের নিজস্ব টিমরা কেমন করছে আর কি সেটা নিয়ে আমরা ছোটখাটো ভাবে একটু রিভিউ করে নেই এবং দেখি যে আমরা কেমন করছি অফকোর্স আই নো অল দ্য স্পোর্টস বাট স্টিল what was bad and what was good. So quickly let's do that and let's start with you, Ashfaq. So over to you, Ashfaq. Right. So Amar, can this picture be zoomed a bit? Is there a chance? Yeah, there you go. That's the biggest we can get it. Right. Okay. So Amar team. So I got 104 in this week. Like a lot of centurions out there, I got a century too. Amar game week 1 a century dikte. I think this was the first for me. Great start, obviously. Great encouragement to play well throughout the season. Jara had a low score. I know some close colleagues too. Shout out to them who got a less than 100 score. So a shout out to them to make them remember or remind them that it's not a sprint. FPL is a marathon. Absolutely. Jara Salah বা Fernandez nan nai but made the bold move of not taking Salah or Fernandez. It's not necessarily you made the wrong call. I think you were just unlucky because Salah had a pretty ordinary preseason. Fernandez, we went through a lot of FPL gurus or FPL pundits team, and a lot of them contemplated not taking Fernandez. So the reason for not taking Fernandez is, well, it's pretty legit if you consider, but
scoring a hat trick in the first game of the season is something that's totally unexpected. And anyone who Captain Fernandez, like one of our good friends, Boro Bhai, Nazmul Bhai, uh, went ahead in the first day, but luckily we caught up to him after Salah scored big too. So যারা 100 বা 60 বা 70 এর ঘরে পাইছেন, don't be sad or don't be disappointed, because it's not a sprint, it's a marathon. And at some point I'm pretty sure it'll get covered, because in FPL 30-40 points is nothing much, in 3 or 4 weeks. Probably you can probably catch up to them in 3 to 4 weeks. So coming back to my team, obviously, আমার টিমে ইউজুয়াল পিকস গুলো ছিল. I had Salah, I had Fernandez. I took the popular decisions of captaining Salah, which had a lot of dividends. I had Alexander Arnold, I had Shaw, I had Tony, I had Antonio, which were the popular picks. Except for Tony, I think everyone gave me a good score. Some different picks I had, one of them which was Ben Rahama. Ben Rahama, I took him as a bit of a differential pick, but at the end of the day, I saw a lot of my peers already had Ben Rahama. I basically took him because I think he was in penalties, but he was not. But he gave a good score nonetheless, and he looked very promising. I took in Wilson because Wilson has one of the best scoring records against West Ham. Prior to this game, he had 8 goals in 10 games against West Ham, so that was my reason for taking Wilson, and he scored. He's also on penalties, so that's that. I was a bit disappointed in Mahrez, because I expected big from him. I think anyone who had any Man City assets like Torres or Mahrez expected big of them, but was disappointed in the end. But if you watch the Spurs game, I think City lost to the better team, no doubt about that. So next, Jara Mahrez already Raksen or something. Don't be disappointed, because next game is against Norwich. He can easily cover up the first game week loss in that aspect. Tony, I think, was very promising. Next game, I'm still keeping him. I still expect a good score out of him. So between Tsimikas and Jota, at the end of the day, I think Tsimikas posed better value for money. So I went for Tsimikas, and I think Tsimikas will stay there for some time. So regarding my reasoning for taking my team, that's about it. 104 is a good start nonetheless. And there you go. Right. Okay. So let's move to the next one, and of course it's Parvez's team. So Parvez, quickly, যদি আমাদেরকে একটু share করতি যে what was good about your game week and what was bad, because you got massive score of 112 without any chips and stuff. So tell us, Parvez. Yeah, thank you, Nadim. আমার টিমটা আসলে বেসিক্যালি আমার স্টার্ট করার যেটা প্ল্যান ছিল, যে আমার ফরমেশন 4-4-2 আমি রাখছিলাম, এবং আমি সেইটাতে স্টিক ছিলাম। আর আমি টিমটাতে বেসিক্যালি যে জিনিসটা করছি, যে আমি যে প্লেয়ারগুলোর ওনারশিপ বেশি, বেসিক্যালি এই টিমগুলোর প্লেয়ারগুলোকেই আমি রাখছি। এবং আমার টিমে জাস্ট আমি যেটা ডিফারেন্সিয়াল ফেলছে সেটা হলো আমার মিডফিল্ডে বেন রহমা, এবং ডিফেন্সে হলে আমি দেখতেছি ম্যাথু ক্যাশ। এই দুইজন প্লেয়ারকে আমি জাস্ট ডিফারেন্সিয়াল হিসাবে রাখছি। বাকি আর্নল্ড, শ, সিমিকাস, এরা মোটামুটি সবারই ওনারশিপ ভালো। অ্যান্ড দেন ফার্নান্ডেজ, সালা তো হিউজ ওনারশিপ, এরাও আমার টিমে ছিল। অ্যান্ড আমি এই বেন রহমাকে যেহেতু ডিফারেন্সিয়াল রাখছিলাম, এবং সনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমি চিন্তা করছিলাম, যে সন আসলে স্টার্টিং এর ম্যাচটা যদিও সিটির সাথে, বাট সনের প্রাইমারি বা প্রথমের গেমগুলোতে ফিকচারটা ফার্স্ট গেম উইকের পরের ফিকচারগুলো আমার কাছে মনে হয় যে বেটার। দ্যাটস ওয়াই আমি সনকে প্রেফার করছি আমার টিমের জন্য। অ্যান্ড ফরওয়ার্ড লাইনেও আমি আমার টিমের যে দুজন প্লেয়ার আছে তাদের ওনারশিপ হবে, ইংস এবং অ্যান্টোনিও। দ্যাটস ওয়াই আমার টিমে দুইটা শুধু ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার ছিল, বাকি সবগুলাই মোটামুটি শিল্ড প্লেয়ার ছিল। সো দ্যাটস ওয়াই আমার 112টা আমার সবারই যেহেতু গেম উইক ভালো হয়েছে, তার সাথে আমার গেম উইকটাও ভালো হয়েছে। দ্যাটস ইট, নাথিং। রাইট, সবারই গেম উইক যেহেতু ভালো হয়েছে। It's a pretty template team. I think the difference between 104, 100 and 112, I think was ultimately Sun. Sun made the difference. Exactly. Right.
Right, exactly. I had a, So I had, I had a here is my question. I had a question to Parvez Vice team. Yeah, What was the reasoning behind taking Matty Cash? রাইট। বিকজ অফ আমি ম্যাথু ক্যাশকে রাখার প্রথম কারণ হলো ওর ডিফারেন্সিয়াল, এবং ফার্স্ট 3টা গেম উইকের মধ্যে তার 2টা হলো হোম ম্যাচ আছে। অ্যাটলিস্ট প্রথম ম্যাচটা অ্যাওয়ে ছিল, বাট নেক্সট 2টা ম্যাচই কিন্তু হোম, এবং এই ম্যাচটাতে আসলে ম্যাথু ক্যাশ অ্যাটাকিং রিটার্ন দিবে। আর অন্য সাইডে যে প্লেয়ারটা আছে এর অল্টারনেটিভ হিসেবে টার্গেট ছিল, বাট টার্গেট এবং অ্যাশলি ইয়াং এর মধ্যে একটা রোটেশন হওয়ার পসিবিলিটি আছে। দ্যাটস ওয়াই আমি ম্যাথু ক্যাশকে আমি ডিফারেন্সিয়াল এবং আমার কাছে মনে হয় যে সলিড হিসাবে অ্যাটাকিং ডিফেন্স হিসাবে আমি এইটাকে সিলেক্ট করছি, এই জন্যই। right. Interesting picks. I am the differential one, but I didn't go any differentials. And what I can tell you is, what I did is a very simple process. And what I kept is my team was very basic. So I went with a 4-4-2. And what I tried to do is just take all the basic players. So two things where I took the, what do you call it? Can anybody hear me? Because I can see my internet is very unstable. Can you hear me? I can hear you, but the screen Right. isn't showing. Okay, I think that is why I'm saying that my screen. Okay, but anyway, I can just quickly talk through the team and what I did. I mean, my two differentials were actually basically none other than what you might call it, Mahrez and Benrahma. They were the two differentials. I took a risk with Tierney, and I think I'm a bit unlucky there because Tierney had 6 chances created. So he had one of the best chances created there. But unfortunately, it did not work. So besides Tierney and Mahrez and Benrahma, I think everybody was more or less what you and Parvez and others, everybody had. So there was nothing extraordinary. I went with Bachmann, by the way, not with Sanchez. So the moment I got the notification that Burnley scored a goal within 2 minutes, I was like, yes, it happens. But anyway, 103, and it's a good start. At least not like last year. কারণ আমি গত বছরে যেটা হয়েছিল যে I went without Salah just because Salah's pre-season was bad, and I went without Salah, and then Salah scored a hat-trick. This year same জিনিসটাই হয়েছে, সবাই ব্রুনোকে নিয়ে অনেক কথা বলতেছিল, but then Bruno did well, and then it was a hat-trick again. So there you go. So yeah, that's all with me, with my team. So And besides that, what basically happened with Nadim Bhai's team is basically because Nadim Bhai usually plays differentials and I usually play a template team, popular team. So what Nadim Bhai did basically was Nadim Bhai copied my team and took in some one or two differentials, and we have an internal league. I was head to head with Nadim Bhai, and ultimately I won by a single point, 104 to 103. So I couldn't be more prouder. What guarantees do you have? I couldn't be more prouder of him for copying my team because he's finally going template rather than differential. So that's what guarantees do you have that I copied your team actually? I think it was you who was the one who actually was WhatsApping me at the last moment whether to go Greenwood or Jota or whether to go Mahrez or Benrahma. So there you go. That was putting ideas in your head so that our teams would not be. No, well, only Parvez knows the truth. To be honest, my team was set basically 3 weeks before game week started. I didn't change. I didn't tinker at all this year. Right. I didn't tinker. Like I said, I just tinkered with Benrahma only when Ziyech's shoulder was dislocated. Otherwise, Ziyech was in my team. Otherwise, I didn't change any single player. I did not tinker because this is the team that I felt at the very beginning. Like I said, I couldn't be more prouder of you for going for a template. No, don't worry. Don't worry. I'm going to disappoint you very soon because very soon I'm going to go differential. But it's just the beginning. I didn't want to take the risk that I took last year. So yeah, I don't want to play catch up anymore. Be strategic a little bit. Anyway, so let's go with the fixtures for game week 2. And Parvez, so it's over to you. রাইট নাদিম, থ্যাংক ইউ। এক্স্যাক্টলি আমরা গত ম্যাচে যে জিনিসটা করছিলাম যে গেম উইক 1-এ আমাদের টিমগুলোর একটা প্রেডিকশন ছিল ফিকচারের, এবং আমাদের যে অ্যালগোরিদমটা ছিল আপনারা সবাই হয়তোবা যে জিনিসটা দেখছেন, অ্যালগোরিদমের সাথে কিন্তু আমাদের অলমোস্ট 7টা ম্যাচের আমাদের প্রেডিকশন মোটামুটি রাইট হয়েছে। সো
সো এক্স্যাক্টলি আমি যদি বলি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড লিডস লাস্ট ম্যাচটা আমাদের এক্স্যাক্ট হয়েছে, চেলসি ভার্সেস ক্রিস্টাল আমাদের অ্যালগোরিদমটাতে রাইট ছিল, এবং এভারটন, সাউথহ্যাম্পটন, লিডস, ওলস, লিস্টার ভার্সেস ওলস, নরিচ ভার্সেস লিভারপুল এবং নিউক্যাসল ভার্সেস ওয়েস্ট হ্যাম আমাদের অ্যালগোরিদম যেটা প্রেডিক্ট করছিল, এই ম্যাচগুলা প্রত্যেকটাই অলমোস্ট কাছাকাছি স্কোর লাইন ছিল। সো যেটা চলে গেছে সেটা নিয়ে না কথা বলে গেম উইক 2 এর ব্যাপারে যেটা বলি, আমরা অ্যালগোরিদমে যেটা আসছে সেটা হলো প্রথম ম্যাচটাই দেখতে পাচ্ছি লিভারপুল ভার্সেস বার্নলে। লিভারপুল এখানে দেখাচ্ছে 2.2, অর্থাৎ এই ম্যাচটাতে লিভারপুল 2টা গোল স্কোর করবে এরকমই বোঝা যাচ্ছে, এবং বার্নলে 0.8, অর্থাৎ বার্নলে এই ম্যাচটাতে একটা গোল করলেও করতে পারে, অর্থাৎ ম্যাচটার ম্যাচ প্রেডিকশনটা 2-1 এই সামথিং এরকম হতে পারে। এন্ড দেন নেক্সট পরের ম্যাচটা হলো অ্যাস্টন ভিলা ভার্সেস নিউক্যাসল, যেটাতে অ্যালগরিদম শো করতেছে অ্যাস্টন ভিলা 1.7 এবং নিউক্যাসল 1.0, অর্থাৎ অ্যাস্টন ভিলা এই ম্যাচটাতে একটা ডেফিনেটলি এবং 2টা গোলও করতে পারে, এবং নিউক্যাসল এই ম্যাচটাতে একটা গোল করবে এরকমই বোঝা যাচ্ছে। দ্যাট মিনস এই স্কোর লাইন 1-1 অথবা 2-1 অ্যাস্টন ভিলা হতে পারে। দেন ম্যাচটা হলো পরের ম্যাচটা ক্রিস্টাল ভার্সেস ব্রেন্টফোর্ড, এখানে শো করছে 1.3 ক্রিস্টালের দিকে, এবং ব্রেন্টফোর্ডের যেটা দেখতেছি 0.9, এবং এই ম্যাচটাতে অ্যালগোরিদম বলতেছে যে ক্রিস্টাল 1 একটা গোল দিবে মাস্ট, এবং ব্রাইটন একটা গোল দিতে পারে এই ম্যাচটাতে। সো এই ম্যাচটা তো অলমোস্ট 1-1 এই টাইপের স্কোর লাইন আসতে পারে। লিডস ভার্সেস এভারটন, এই ম্যাচটাতে 1.5 হইলো লিডসের দেখাচ্ছে এবং 1.3 দেখাচ্ছে এভারটন। সো এই ম্যাচটাতে বোঝা যাচ্ছে যে লিডস ডেফিনেটলি একটা গোল স্কোর করবে এবং এভারটন একটা গোল স্কোর করবে। এই ম্যাচটাতে 1-1 অথবা 2-2 এই ধরনের স্কোর লাইন হতে পারে। দ্যাট মিনস লিডস ভার্সেস এভারটন ম্যাচটা একটু হাই স্কোরিং ম্যাচ হবে, এটা বোঝা যাচ্ছে, অ্যালগোরিদম বলতেছে। এন্ড দেন পরের ম্যাচ ম্যানচেস্টার সিটি ভার্সেস নরউইচ, যেখানে অ্যালগোরিদম শো করতেছে ম্যানচেস্টার সিটি 2.7 এবং নরউইচ 0.4। দ্যাট মিনস ম্যানচেস্টার সিটি এই ম্যাচটাতে ডেফিনেটলি ক্লিন শিট রাখার অ্যালগোরিদম শো করতেছে, ক্লিন শিট রাখবে এবং ম্যান সিটি স্কোরও করবে 2 অথবা 3, 3টা অথবা 2টা অথবা 3টা গোল, এবং নরউইচ এই ম্যাচটাতে কোনো গোল না অ্যালগোরিদম বলতেছে কোনো গোল করতে পারবে না। সো এই ম্যাচটার পরের ম্যাচটা যেটা আসতেছে সেটা হলো ব্রাইটন ভার্সেস ওয়াটফোর্ড, যেখানে ব্রাইটন আমরা দেখতেছি 1.1, দ্যাট মিনস ব্রাইটন এক গোল, এবং ওয়াটফোর্ড 0.7, অর্থাৎ একটা গোল দিলেও দিতে পারে ওয়াটফোর্ড। দ্যাট মিনস 1-0 অথবা 2-1 সামথিং, 1-1 এই সেরকম সামথিং এই অ্যালগোরিদম প্রেডিক্ট করতেছে এই ম্যাচটা। দেন পরের ম্যাচটা সাউথহ্যাম্পটন ভার্সেস ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, যেখানে সাউথহ্যাম্পটনের 0.7 মানে আমি বলতে পারতেছি যে একটা গোল দিলেও দিতে পারে সাউথহ্যাম্পটন, বাট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড 1.6, অর্থাৎ একটা এবং 2টা গোলও সে স্কোর করতে পারে এই ম্যাচটাতে। আর এই স্বাভাবিকভাবেই সাউথহ্যাম্পটন এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রিভিয়াস যে ম্যাচগুলো রেকর্ড ছিল সেখানে ডেফিনেটলি সাউথহ্যাম্পটনকে পাইলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড স্বাভাবিকভাবেই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সো এই ম্যাচটাতে অ্যালগোরিদমও সেরকমই বলতেছে। এন্ড দেন পরের ম্যাচ উলস ভার্সেস টটেনহাম, যেখানে উলস 1.0 এবং টটেনহাম 1.4, অর্থাৎ উলস এবং টটেনহামের ম্যাচটা 1-1 এরকম হওয়ার পসিবিলিটি আছে। দেন আর্সেনাল ভার্সেস চেলসি, আর্সেনাল 0.7 এবং চেলসি 1.3, এবং আর্সেনালের প্রেডিক্ট করতেছে যে আর্সেনাল একটা গোল দিলেও দিতে পারে, বাট চেলসি ডেফিনেটলি এই ম্যাচে এক গোল দিবে, অর্থাৎ এই ম্যাচটা 2-1-0 চেলসি জিতবে এরকম অ্যালগোরিদম প্রেডিক্ট করতেছে। এন্ড দেন অথবা ওয়েস্ট হ্যাম ভার্সেস লিস্টার সিটি, যেখানে অ্যালগোরিদম শো করতেছে 1.4 এবং লিস্টারের করতেছে 1.1, অর্থাৎ এই ম্যাচটা ওয়েস্ট হ্যাম একটা গোল দেবে এবং লিস্টার সিটিও একটা গোল দিবে। আর প্রিভিয়াস যে রেকর্ড আছে ওয়েস্ট হ্যাম লিস্টার সিটির, এইগুলা এই ম্যাচটা সাধারণত অতীতেও হাই স্কোরিং ম্যাচ হয়েছে, এবং অ্যালগোরিদমও এরকমই বলতেছে যে এই ম্যাচটা 1-1 অথবা 2-2 সামথিং এই ধরনের স্কোর লাইন হইতে পারে। সো দ্যাটস ইট নাদিম, আমার কাছে এই ছিল এই ফিক্সার। Right. Okay. So আমাদের algorithm is still under construction. So আমরা যতটুকু পারছি এখন পর্যন্ত প্রেডিক্ট করছি, বাট যত আমরা ডেটা কালেক্ট করা শুরু করব তত আলটিমেটলি এই জিনিসটাকে ইয়ে হবে, এবং আমরা ধীরে ধীরে এই জিনিসটাকে পাবলিক করে ফেলবো। সো ডু কিপ অ্যান আই অন ইট, বাট অফকোর্স আমরা এই অ্যানাউন্সমেন্ট ডেফিনেটলি করবো যখন আমরা এটাকে পাবলিক করে ফেলবো। By the algorithm, Crystal Palace is expected to keep a clean sheet against Brentford? No. By the algorithm, Crystal Palace one goal and Brentford one goal. So Brentford isn't expected to score more than one goal against Palace at home.
রাইট, অলমোস্ট এক গোল দিতে পারে ব্রেন্টফোর্ড এই ম্যাচটাতে, বোঝা যাচ্ছে 0.9 মিনস আমরা যদি বলতে পারি যে হ্যাঁ এক গোল আশা করা যাচ্ছে ব্রেন্টফোর্ড এই ম্যাচে দিতে পারে। Okay, not good news for That's Tony what we. users like me. Well, home factor একটা বড় factor, so that's another thing. You have to adjust that. So home advantage হিসেবে আসলে এই ফ্যাক্টরটা কতটুকু কাজ হবে এবং সেটা অনুযায়ী আসলে ভ্যালুটাকে অ্যাডজাস্ট করাটা is another big challenge that we have. So that's the thing. So yeah, let's keep it that way and let's move to the next topic then. And I think it's the next topic is. So any other questions related to fixtures? Otherwise, we move to the next topic. Let's move. No. Okay. Right. So best teams. So let me just take this over. So this is basically the stats of the teams that we have that we think is the best. গত গেম উইকের যে বেস্ট স্ট্যাটস ছিল সেই সব বেস্ট স্ট্যাটস এর মধ্যে টিমের যেসব বেস্ট স্ট্যাটস গুলো ছিল সেগুলোকে আসলে এখানে দেখানো হয়েছে। সো ইফ ইউ লুক এট ইট, অ্যাটেম্প্ট ওয়াইজ যদি আমরা দেখে থাকি গত গেম উইকে সবচেয়ে বেশি অ্যাটেম্প্ট করেছিল আর্সেনাল, which is 22, এবং এর চেয়ে বেশি আসলে কেউ অ্যাটেম্প্ট করেনি। So it again very much shows how unlucky Arsenal was to actually concede 2 goals under 2 small chances. দুটাই খুব স্মল চান্স ছিল। and the unlucky part was that I had Tierney এবং টিয়ারনি অনেকগুলো চান্স ক্রিয়েট করার পর আলটিমেটলি হয়নি। বাট এনিওয়ে অন টার্গেট অ্যাটেম্পটস এর ক্ষেত্রে যদি দেখি দেন ইটস ওয়েস্ট হ্যাম অফকোর্স, যারা সবচেয়ে বেশি অন টার্গেট অ্যাটেম্প নিয়েছিল উইচ ইজ 9। অ্যান্ড এক্সজির ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি ওয়েস্ট হ্যাম হ্যাড দ্য বেস্ট এক্সজি উইচ ইজ 3.01। and of course on target shots conceded, এবার আমরা যদি একটু ডিফেন্সিভ সাইডে দেখি, কারণ প্রথম তিনটা হলো বেসিক্যালি অ্যাটাকিং, সো পরের তিনটা যদি আমরা দেখি, পরের দুটা যদি দেখি সেটা হলো ওয়ান টার্গেট শটস কনসিডেড। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নিউক্যাসল ওয়াজ দ্য উইকেস্ট, কারণ তারা সবচেয়ে বেশি অন টার্গেট শট কনসিড করেছে 9টা। সো দ্যাটস অ্যানাদার থিং দ্যাট উই নিড টু কিপ ইন মাইন্ড। অ্যান্ড এক্সজিসির ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি যে এক্সজিসি বেশি কনসিড কারা করেছে, দ্যাট ইজ अगेन নিউক্যাসল which is again 3.01. So Newcastle looks defensively vulnerable, to be honest. West Ham looks attackingly very promising. Arsenal looks all promising, but still nothing delivered. That's what the whole summary says about it, right? So I think, yeah, I think I'll keep it to that. Like good news for Aston Villa owners, I guess. Yeah, I think so. And I think that is why we will talk about, what to do with Aston Villa assets. কারণ অনেকে আসলে আমরা Aston Villa assets নিয়েছিলাম, but অনেকেই got as disappointed. So let's have a look at it. So we'll come to that very soon. But before that, let's discuss the best stats for players. So Ashfaq, over to you. So best stats with players, obviously. First of all, let's start with Antonio. Antonio expected goals was 1.51. Which was the highest among all players in the first game week. Antonio's added advantage is now that we know with Rice still not in the team, he's the designated penalty taker. If he hadn't missed the penalty or scores aro high thakto, I think. So Antonio should be one of the first forwards in your team if you do not have him yet. He's still one of the best picks you can get right now. Sam still has good fixtures, and Antonio, provided he is fit, he always posts phenomenal stats. Usually, anyway, goal attempts Adama Traore, or is this Armand Traore or Adama Traore? Adama Traore. Right. So goal attempts is Adama Traore has a total of 6, which was the highest among all the players. But Adama Traore, I think, এই মুহূর্তে because of their first game week overall team performance, I'm not sure that he's a good contender for getting in your team, because No, just to suggest, Ashfaq, this is not to tell people that you should transfer these people. This is not Right. to say that. This is just more to say this is what we found and this is what you are watching. This is more of an observation rather than anything else. So basically, Right. stating the fact as it is. So not. Right, of course. We're not going to talk into the transfers about this. Yeah. Right. So the thing about Adama Traore has always been that he has always, looks very very menacing, takes on shots, but ultimately, does not score as much as goals as you would want him to.
6 shots on target is a very good start. So do keep an eye on him. Shots on target, Bruno Fernandes, Vardy. Bruno Fernandes, 3 shots and 3 goals, 100% accuracy. There's nothing left to say about him. Already 0.1 তার price বেড়ে গেছে. People who did not have Bruno Fernandes is probably kicking themselves. But again, যেটা আমি একটু আগে বললাম, it's a marathon, it's not a sprint. So Bruno Fernandes, 3 shots, 100% scoring record is nothing short of extraordinary. ভার্ডির গেম টাইম নিয়ে আমরা ইনিশিয়ালি একটু ডাউটফুল ছিলাম যে আলটিমেটলি ওদের he would get good game time or not, but starting the season, what we have seen, what we have understood, that Vardy is still the first choice striker for Leicester. 3 shots on target is good return, provided considering the first game week of the season. So keep an eye on Vardy, and Vardy, I think, is a good differential for people who are considering anyone. Dennis, I think, 3 shots on target, best 5 million forward out there. He's a bit of an injury doubt, but provided he can keep, doing what he does, I think he's one of the best picks in his price range. Moving on, chances created, first game of the game week 1. Brentford versus Arsenal. If you have watched the game, I think Tierney was by far the best player on the pitch. নাদিম ভাই অনেক আশা নিয়ে খেলাটা দেখছে, আমি শিওর, এবং সে অনেক বারবার সে দাঁড়ায় খেলা দেখছে অনেক আশা নিয়ে, but nevertheless I think he was extremely unlucky not to score more than he did. Chances This created goes to show that I don't copy you. Right, একটা দুটা ডিফারেন্সিয়াল তো থাকবেই, আপনি বেশিরভাগ তো এর সাথে কপি করছেন। Anyway, so chances created 6 in a single game is nothing short of great. Arsenal-এর assets নিয়ে আমরা বলছিলাম যে after game week 4 they would be great to have, so keep an eye on Tierney. Big chances created 3 Salah. People who had doubts on Salah had their doubts answered. Even when Salah does not, have a pretty ordinary preseason, he can come into life at any given game. So big chances created. Salah is highest of the first game week, and I think he'll only add to that in the coming game weeks. Right. Okay. So let's not delay into this one, because this is just stats, and we are not supposed to be going into too much details about it. But anyway, let's go into the keep or sell. So let's start with you, Ashfaq, first. Tony Ings and Buendia. What do you think about them? So I have Tony. It's one of the big questions whether you should keep Tony or not. Tony যদি stats দেখেন first game week, it was not all bad. Expected goals was not so good, but expected assists was decent, I believe. The thing about Tony is that I'll probably be keeping Tony. I have not decided 100%, but I'll probably be keeping Tony. My idea is that the way Brentford plays, I have done a bit of research, and Tony does a lot of work defensively. So when Brentford took the lead, Chano scored, Tony played deep and did a lot of defensive work. So that is how usually Brentford plays. So when they take the lead, so even the strikers such as Tony does a lot of defensive work. They tracks back, wins headers, and Tony is excellent in the air. If you have looked at his stats, you'll see that out of 6 aerial duels, Tony won all 6 of them. He did not lose one aerial duels against any defenders. So that goes to show that Tony is still very dominant up front, and he's still on penalties, he's still on free kicks. So if Brentford scores, I think chances are Tony will have his name to it. So regarding that, I think the wise decision would be to keep Tony at least for one more game week. Then Ings, I think Ings, regarding Aston Villa's disappointing start to the season, I think Ings was one of their best players. He had an expected goal of 0.76. We have understood that he is on penalties, so that is where you can at any time get some points from him. I think he looks sharp.
Aston Villa as a whole did not, but Ings, I think, looked sharp, provided he can keep his injury history free or injury record a bit better. I think he's one to watch out for. So Ings as well. I think you should keep Ings. Nothing by this to you. You should keep Ings. Okay, thanks. So finally, Buendia was another popular choice. Oneker 6.5 one of the standout picks was Buendia, but এটা আমরা লাস্ট ডেডলাইন স্ট্রিমে এটা আমরা ডিসকাস করছিলাম রিগার্ডিং অ্যাস্টন ভিলার অ্যাসেটস লট অফ পিপল ট্রিপলড আপ or doubled up on Aston Villa's assets, but we also discussed it. Like, we're not really sure that how Aston Villa would cope without Grealish, and with Watkins and Ings, being their main strikers now, what formation they would start to play. So what we have seen that Buendia initially started in the middle where he struggled. At halftime, Ramsey came in and Buendia moved on to the right, and that is when he showed a bit of improvement, but overall I think he was disappointing. So what I can understand from Buendia is that he will take some time to adjust to Villa's way of playing and the new formation, etc., because I don't think the manager still knows what Buendia's best position in the Villa team is. Either it's on the right or either it's on the center. So there will be a bit of tinkering going on, and Buendia might find a little bit of time to get into his best form. So regarding Buendia, with Benrahma's excellent form, I think at that price point Benrahma is a better pick. So if you have Buendia, it's a sell for me. Right. Okay. So Parvez, over to you for Martinez, Barnes, and Digne. মার্টিনেজের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হলো যে মার্টিনেজকে আমরা কিপ করবো না সেল। মার্টিনেজের ক্ষেত্রে আমি প্রথমেও বলছিলাম যে 5.5 মার্টিনেজকে আমার মনে হয়েছে যে ওভার প্রাইস। সো আমার কাছ থেকে এর ভার্ডিক্ট হলো মার্টিনেজ ইজ সেল। বাট এখানে তারপরের যে প্লেয়ারটা হার্ভে বার্নসের যে রেকর্ডটা ছিল 70 মিনিট ম্যাচে ছিল, এবং এই ম্যাচটা যেটা আছে সেটা হলো ওয়েস্ট হ্যামের সাথে, এবং আমি প্রথমেই ফিক্সচার প্রেডিকশনের অ্যানালাইসিসের সময় আমরা বলছি যে ওয়েস্ট হ্যাম লিস্টারের অতীত ম্যাচগুলো কিন্তু হাই স্কোরিং ম্যাচ হয়। সো ডেফিনেটলি আমি এই ম্যাচটাতে হার্ভি বার্নসকে বলবো তার প্রতি আস্থা রাখেন, যাদের টিমে আছে তাকে রাখেন, বাট যাদের টিমে নাই তারা তাকে এখন এই মুহূর্তে ট্রান্সফার ইন করার মতন তার ইয়ে নেই। সো দ্যাট মিনস যার আছে সে কিপ করবে। এবং ডিনের যে পারফরমেন্সটা আমরা দেখতেছি যে ডিনের লাস্ট ম্যাচটা খেলছিল হলো সে না এই ম্যাচটা আছে হলো লিডসের সাথে, এবং লিডস কিন্তু ডিফেন্সিভ ওয়াইজ যথেষ্ট লিডি। জিনে এই ম্যাচটাতে একটা রিটার্ন দিতে পারে, ডিফেন্সিভ অ্যাটাকিং রিটার্ন দিতে পারে। আই থিঙ্ক জিনেও আমার কাছে এই ম্যাচটাদের জন্য কিপ, তাকে তার উপর আস্থা রাখেন এবং তাকে দলের মধ্যে রাখেন। Okay. So that's the keep and sell then. And what we shall do is now let's go into some of the questions, because অনেক questions আসছে আর কি, অনেক আগেই আসছে, বাট আমাদের যেহেতু তখনও আমরা অনেক আগে ছিলাম, সো আমরা এই জন্য আসলে বাট এখানে প্রথমে আমি যে কোয়েশ্চেনটা নিব সেটা হলো এখনো যেহেতু আমরা টপিক রিলেটেডই আছি, সো এখানে প্রথমেই যে কোয়েশ্চেনটা আসছে, লেট মি টেক দ্যাট কোয়েশ্চেন। এন্ড এটা একজন খুবই পরিচিত মানুষ পাঠাইছে আর কি, সো দ্যাটস আনাদার রিজন। পরিচিত এই কারণে যে সে বেসিক্যালি আমাদের ইউরো হোয়াট ইউ কল ইট ইউরো ফ্যান্টাসি সময় সে বেসিক্যালি আমাদের যে ক্যাশ লিগটা ছিল সেটা সে বেসিক্যালি লিড করছিল। সো আই জাস্ট ব্রিং দ্যাট কোয়েশ্চেন আপ এন্ড আই উইল আস্ক ইউ, Parvez, can you answer keep Rafinha or sell? So the question comes from IK Shakil. Thank you so much, Bhaiya. রাইট, অ্যাবসলিউটলি, এটা খুবই মজার প্রশ্ন, এবং আমি এখানে প্রথমেই হ্যাঁ নয়ের উত্তরে যদি দেই তাহলে অবশ্যই আমি এই ম্যাচে রাফিনহাকে রাখবো, বিকজ রাফিনহার এভারটনের সাথে রেকর্ড ভালো এবং এটা হোম ম্যাচ, এবং রাফিনহা কিন্তু এভারটনের সাথে আগের প্রিভিয়াস দুইটা ম্যাচেই দুইটা স্কোর করছিল। সো ডেফিনেটলি আমি বলবো রাফিনহাকে কিপ করে। Right. Okay. Then there is another question related to keep and sell. So I'll bring that question up, and this is for you, Ashfaq. And the question comes from Arik Rahman Ador. Thank you so much, Bhaiya, for your question. White keep or sell? If sell, replacement, Ailing Sanchez owned already. Arik Rahman Ador, thank you for your question. It's a very popular question because of Arsenal's first game. So my answer is that if
if you have a good rotational pair with White, you might keep him and rotate the other player. But the best time to take Arsenal would be from game week 4. And if you want to go for replacements, I think Spurs assets are looking good right now. I have my eyes on Spurs assets. Like Tanganga against City looks especially promising. Okay, there's another one. There's another two. Sorry, there's two more questions. So this one for you, Parvez. And the question comes from Mostafiz Alam. Thank you so much, Bhaiya, for the question. So keep Mahrez or sell, Parvez? ফার্স্টে হ্যাঁ না উত্তর দিলে আমি অবশ্যই বলবো মাহারেজকে আপনি কিপ করেন, বিকজ অফ মাহারেজ। যে জিনিসটা আমি বললাম, মাহারেজ এই ম্যাচটাতে অ্যাটাকিং সিটির অ্যালগোরিদম প্রেডিকশন করতেছে, এবং এটা আমার পার্সোনাল প্রেডিকশন যে সিটি এই ম্যাচটাতে 3-0-তে ম্যাচ জিতবে। সো ডেফিনেটলি যদি 3-0-তে জেতে, মাহারেজ তার মধ্যে একটাতে থাকবে, অ্যাটাকের মধ্যে থাকবে। আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। এবং আমি আশা করতেছি এবং আমি পার্সোনালি আমার টিমে যদিও মাহারেজ নাই, বাট আমি যদি এই গেম হইতে যদি কোনো প্লেয়ারের দিকে আমি আগাইতাম, তাহলে সেটা হলো ডেফিনেটলি মাহারেজ। সো মাহারেজকে কি Right. Okay. Just Mahrez's ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি যে the reason why I have Mahrez in my team from game week 1 was because to target game week 1 and 2. Game week 1. Okay. Right. Next, let's move to the next topic, and that is to make sure that I have game week 1 and 2 covered. Yeah. Okay. Then there is another question, and this one is for you, Ashfaq. Questions come from Afnan Noor. Afnan Noor, thank you so much for your question. Brownhill, keep or sell and replacement? Bhaiya, Brownhill costs 4.5. I don't think most managers are playing 4.5 assets, so I don't think at this point you should waste a transfer on a 4.5 asset. Shekhetre, you should prioritize elsewhere and see if your team needs improvement elsewhere. Regarding I have Brownhill. I'm keeping Brownhill because basically he's on the bench, and whenever someone won't play, he'll come up from the bench, give me 1 or 2 points, and that's about it. So you should prioritize elsewhere. I have Brownhill. I'm keeping Brownhill. Maybe I'll change him when I play my wild card, etc. But I'm keeping Brownhill. Right. Okay. So let's go to the transfer sections. I think that's the next section, the possible transfers. But here, the possible transfers before we discuss, I just want to bring up a couple of questions because they are related to the transfers actually. So let me just bring up this question which came in long time back. The question comes from Amit Ahmed. Thank you so much, Bhaiya, for your question, and we are very sorry that your question had to be answered so late. I hope you're still listening and still watching. But we have to do it in a transfer section anyway. We can't discuss this beforehand, so sorry for that. But anyway, Ashfaq, the question is Son to Mahrez. So I think Parvez Bhai is better suited to the question because Parvez Bhai has Son, and whether Parvez Bhai would think of switching to Mahrez is a better question for him. My answer would be if you can afford both, take both. If you don't, I wouldn't recommend replacing Son because of his form right now. He was excellent against City, and if Kane is still not fit to start the next game, Son is your best bet to score big. So I will now ask Parvez. Parvez, the owner of Son. রাইট, আমি অবশ্যই সানের উপর ভরসা রাখবো, এবং সনের উপর ভরসা রাখার পিছনে আমার একটা যথেষ্ট কারণ আছে। একটা কঠিন ম্যাচে কিন্তু সন একটা স্কোর করছে, যেই ম্যাচে আসলে আমি সনের কাছে 2 পয়েন্ট এক্সপেক্ট করতেছিলাম, এবং বেসিক্যালি সনকে নেওয়ার পিছনে কারণ ছিল হলো 2, 3, 4 এই গেম গুলাতে। সো ডেফিনেটলি আমি সনে কিপ করব। এই মুহূর্তে আমি মাহারেজে যাওয়ার মতন আমার পজিশনও নাই, এবং আমি যেতেও পার্সোনালি আগ্রহী না আর কি। আমি ডেফিনেটলি সনে থাকবো। নদী। Right. Sorry. If you are hearing some background noise, that's because my kids are at least jumping around. You can see them there. There you go. There he is there. So it's all part of life. It's all part of podding and then getting handling.
বাপ হওয়া এত সহজ কথা না আর কি, which is the common Yeah. thing. But He anyway, should anyway, using there the is, headphones once. yeah, probably he will start Hosting anyway. no, I don't think that he'll host, but he'll probably make you listen to us, probably a nursery rhyme or something like that. So, which would be an interesting. We might just become a kids channel instead of an FPL channel. But anyway, there is another question, and this is from you, Ashfaq. The question comes from Shibli Sadiq Shajib. Thank you so much, Bhaiya, and good to have you back, Shajib, again. I have Cancelo. I plan to move to Chilwell from him after 4-5 game weeks. What is your suggestion on that plan? It's an So it's a excellent long-term plan. plan. It's an excellent plan. In FPL, you should have a good FPL managers, plan 4 or 5 game weeks ahead. So that's very good for you. Kyle Walker is still not fit. He's not fit enough to be on the bench. So chances are Chancellor will still start the next 2 or 3 game weeks. সেক্ষেত্রে having Chancellor is a very good bet to get some points. Chilwell, I've been thinking of Chilwell too, if I'm honest. But again, from game week maybe 6 or 7. So it's a good plan. I Right. would comment you on that. Right. Okay. Parvez, another question, and this one comes from Nafis Farhan Umair. Thank you so much, Umair, for your question. Keep or sell Willock? Oh, we lost Parvez. Ashfaq, if you can answer that question. Keep or sell Willock? Regarding Willock, I think you should wait and see the press conference whether he is fit enough to whether he has a good chance of starting the next game or not. Till then, don't make an early decision. Wait till the press conference because Willock can be very good potentially, but you should wait till the press conference on Friday. Right. Okay. So there you go. Thank you, Amit. Amit Ahmed. Thank you so much for this. Love to see your kids, bye. Thank you so much. Yeah, of course. Anyway, so let's move to the transfer section, and of course I will just go there, and that's possible transfers. So over to you, Ashfaq, regarding Pogba and Son. What do you think? So I'm a Manchester United fan. যারা একটু ফলো করে থাকেন আমাদের শো বা কিছু এটা probably people already know. I'm a huge Manchester United fan, and it's a good time to be a Manchester United fan. Pogba has carried on his Euro form to the United season. From day one, he has looked excellent. Pogba basically started on a position on the left, then drifted, in a central role, getting assists, etc. So 4 assists. I don't remember এর আগে 4 assists কোন FPL player এভাবে দিছিল, maybe Kevin De Bruyne at one point, we don't really know. Price already 0.1 বেড়ে গেছে, he's 7.6 now. So what I can say about Pogba, that provided he can keep his form, he should rival Kevin De Bruyne regarding number of assists given in the season, and matching him for FPL points. Goal involvement is 80%, and he was, I think, well, obviously Fernandes scored the hat trick, and he was probably, because that is why he got the man of the match. But I think Pogba was the most influential player in the game, and provided he plays like this, he's one of the must-haves in your team. So that's on Pogba. Son, because it was City, I think the top FPL players, I think, either went for Son or either went for Mahrez. Me and Nadim Bhai went for Mahrez. Parvez Bhai went for Son. Parvez Bhai, the difference between our team and Parvez Bhai's team was probably Son. He got the extra points because of Son. So if you don't have Son, if you have watched the game, he was excellent against City. He played as the main striker, but he was all over the place. He played on the left, he played on the right, he made the passes, he made the dribbles. In absence of Kane, he's also on penalties. That's something that goes for him. Son against City looked electric, and if you can accommodate in your team, Son is one of the best transfers you can have at the moment. So
I'm also considering him, but I don't think I can afford him. So if I could, I would go for Son as well. So regarding Pogba and Son, that's my verdict. Right. Okay. Let me just take this because there is not much suggestions from our transfer section regarding strikers, but there is a question that has come in, and the question comes from Gali Mahmood Bhai. Gali Mahmood Bhai, thank you so much for the question. Of course, 6.5 striker suggestion, please. Ashfaq, over to you. First of all, budget strikers. Obviously, the most popular budget strikers which are around priced at around the 7.5 or 8 million mark, such as DCL, Richarlison, Wilson, and Ings. 6.5 at Tony is your best pick, but Tony has not looked not looked very score worthy in the first game. So Tony is not your best bet at this point, but keep an eye on Dennis. If Dennis is fit and he starts the next game, Dennis in 5 million striker is an excellent choice. So I would suggest to keep an eye on Dennis. Right. Okay. So that's that. Parvez, there is a question for you as well. This is a question again coming from Nafis Farhan Umair. Thank you again so much for the question. Can Varane be considered for future game weeks? লিভারপুল ফ্যান ফ্যানকে হইতেছে কি ইউনাইটেডের কোশ্চেন যখন করে লিভারপুল ফ্যানের বায়াস উত্তর দিবে no that's what I want. I want to hear the unbiased opinion. আমি প্রথমে ভারানে আসলে খেলা শুরু করুক, সেইভাবে টিমে কন্টিনিউ যদি থাকে তখন আমি ভারানেকে চিনব। বাট ভারানের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমি বলবো, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ওই পজিশনটাতে অ্যাটাকিং ওয়াইজ দুইজন প্লেয়ার আছে, লুক শ এবং ওয়ান বিসাকা। সো আমি ভারানের চাইতে তাদের দিকে যাইতে বেশি পছন্দ করব। রাইট, ওকে। সো প্রেফারেন্স হলো সেন্টার ব্যাকের চেয়ে আসলে ফুল ব্যাকে যাওয়া। So that's the thing. Right. So I have high hopes for Varane. I think United will keep a lot of clean sheets, but Varane's effectiveness will ultimately go to Shaw on attacking potential. I expect the same from Romero as well. Right. Okay. So there is another question which comes from Abu Aisha Humaira. Thank you so much, Bhaiya, for this question. And this question actually is a good question in a sense that আমাদেরকে আসলে ট্রানজিশন করতে টপিক থেকে ট্রান্সফার থেকে আসলে ক্যাপ্টেন্সি টপিকে ট্রানজিশন করার জন্য আমাদের জন্য এটা পারফেক্ট একটা টপিক। সিমিকাস ডিনিয়ে স্যার একজন বেঞ্চ করব, সো বেসিক্যালি ইজ আস্কিং হুম টু বেঞ্চ, এন্ড ক্যাপ্টেনের জন্য কাকে এগিয়ে রাখবেন, সালা অর ব্রুনো? So we'll of course discuss about who is the best captain in the next section, but what I'm suggesting is that let's first answer the first part of the question before we actually take the second part of the question. So Parvez, সিমিকাস ডিনিয়ে স্যার একজন বেঞ্চ করবে কাকে? সিমিকাস ডিনে এবং স্যারের মধ্যে আমি এই ম্যাচে, এটা খুবই টাফ কোশ্চেন আমার জন্য, খুবই টাফ কোশ্চেন। এক গ্লাস পানি খান, আপনি এক গ্লাস পানি খান। বাট আমি আমার টিমে এই দুইজন প্লেয়ারের মধ্যে তিনজনের মধ্যে দুইজন নাই, বাট আমি এই টিমে যদি আমার টিমে থাকতো তাহলে আমি স্যারকে বেঞ্চ করতাম। আমি স্যারকে কারণ কি? এর কারণ হলো, প্রথম কারণটা হলো সিমিকাসের অ্যাটাকিং পটেনশিয়াল, এটা হোম খেলবে, ক্লিন শিট এবং একটা অ্যাটাকিং রিটার্নের পসিবিলিটি আছে সিমিকাসের কাছ থেকে। ইভেন ডিগনে এবং লিডসের ম্যাচটা হাই স্কোরিং হওয়ার পসিবিলিটি আছে, সেইখানে আমি ডিগনের কাছ থেকে অ্যাটাকিং রিটার্ন আমি প্রস্পেক্ট করতেছি। আর ওয়াটফোর্ডের ক্ষেত্রে যেটা হবে, ওয়াটফোর্ড অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে এবং ব্রাইটন ডিফেন্সিভ ওয়াইজ আমার কাছে যথেষ্ট স্ট্রং টিম। ফার্স্ট ম্যাচে যদিও তারা পারেনি, বাট সেকেন্ড ম্যাচে তারা এটা প্রুভ করবে আই থিঙ্ক, কারণ ব্রাইটন হোম খেলবে এবং ওয়াটফোর্ড অ্যাওয়ে ম্যাচে এই ম্যাচে স্যারকে আমি বেঞ্চ করতাম। দ্যাটস ওয়াই আমি স্যারকে বেঞ্চ করতাম। Okay, so there is another repeated question before we go into the captaincy section. The question comes from Naushad Sabir Badon. Thank you so much, Bhaiya, for your question. Riyad Mahrez ki rakha uchit hobe? Ore transfer kore kake neওয়া uchit? Let me answer this because I know already. I've already heard the answers because we already answered this already. Bhaiya, if you have Riyad Mahrez in your team, keep him. কারণ নরউইচের সাথে আসলে there is no way we expect him to actually sit down and not play. হ্যাঁ, এখনো যেহেতু গুন্ডোগানের সিচুয়েশনটা এখনো পারফেক্টলি জানা যাচ্ছে না এবং যেহেতু এখনো ধারণা করা হচ্ছে যে গুন্ডোগান মাইট জাস্ট বি
uncertain for this match. So সেই ক্ষেত্রে আবার আরেকটা ইনজুরি অ্যাড হচ্ছে, সো अगेन মারেজ ইজ ডেফিনেটলি देयर, বাট এট দ্য সেম টাইম যেটা বলা উচিত যে নরউইচের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি বাম দিক থেকে নরউইচ সবচেয়ে বেশি চান্সেস কনসিড করেছে এখন পর্যন্ত, দ্য সাইড অফ সালা, যেদিকে আলটিমেটলি মারেজও খেলবে। সো there you go, I hope you have your answers. Yes, Ashfaq. Naushad Saber Badhoner profile PK, is that Messi in a Liverpool shirt? I think so. I think so. No, or is it? I don't know. I can't figure it out, but it looks like. Anyway, that's not important for us. Anyway, there is another question again. Gandugan ke rakha ki risky hobe? Parvez? এই মুহূর্তে আসলে প্রত্যেকটা টিমেরই মানে টিম লাইন আপটা এখনো পুরোপুরি পারফেক্ট হয় নাই কোনো টিমের, বাট গান্ডুগান যদি টিমে থাকে এবং গান্ডুগান যদি ফিট থাকে তাহলে গান্ডুগানকে আমি রাখতে চাবো। But I have some updates on this. এখনো সেটা কনফার্ম আসে নাই, but initial reports are Gundogan is probably out for game week 2. সেটা প্রেস কনফারেন্স অবভিয়াসলি ফাইনাল হবে। আমাদের ঘনফুটবলের একটা প্রেস কনফারেন্সও করার কথা রিগার্ডিং ইনজুরি আপডেট, সো সেটাও আপনারা একটু দেখেন। But as of now, the initial reports are Gundogan is probably not fit enough to start the next game. Injury যেটা ধরা হয়েছে, if it's bruising, maybe it's a short term injury. If it's the injury was in the shoulder, if it's shoulder dislocation, he's probably out for 2-3 game weeks at least. Yeah. So that's that. So this is this for you, Ashfaq. Arik, question comes from Arik Rahman Ador. Again, thank you so much, Arik. Who is the best Spurs defense option at 4.5? So to answer that question depends on whether you have a good rotation options at 4.5, because the best option for me by what I have seen in the City game was Tanganga. Tanganga was excellent, but Tanganga played at right back. Right back is a place I think Spurs has a lot of competition on with Doherty and Aurier. So if you want to go for a safe pick, Deer would be the better choice, but I think Tanganga has a bit of a higher point ceiling. Okay, there are questions keeping on coming, okay. So I am really reluctant. Excuse me, I mean একটা জিনিস আরেকজন প্লেয়ার আমার মাথায় আছে 4.5 সানচেজ একটা পজিশনে খেলতেছে। আই থিংক সানচেজও ডিআর এবং সানচেজের মধ্যে এই দুজন প্লেয়ারকে আমার 4.5 এ সেট। ডিআর nobody's talking about Skip, only Skip. Skip is a midfielder. Is he in a midfield category? I don't think so. I think so. I think I saw him in a defense category. But anyway, I might be wrong. I might probably. Skip is a midfielder. Skip is a midfielder. Okay. The advantage on Deer is occasionally on set pieces. So that's an added advantage on Deer. Right. Okay. There are so many questions coming right now, and I really am reluctant. So I'll just take 2 more questions before we actually move into the captaincy section, because I think let's answer these questions first. People are very much interested in knowing it. So this one, whom did I ask the last question, by the way? I asked Ashfaq, right? Okay. So this one is to Parvez, right? The question comes from Abu Hanif. Thank you so much, Bhaiya, for the question. Will Stone start on next game week? Mora or Rafinha or Benrahma just after next 2 game week? I have Antonio. রাইট, ফার্স্ট কোশ্চেন হলো স্টোন স্টার্ট করবে কিনা। আসলে পেপের টিমের কোন প্লেয়ার খেলবে কোন প্লেয়ার খেলবে না এটা আসলে আমি কেন পেপও হয়তোবা বলতে পারবে না যে কে খেলবে। সো এটার ব্যাপারে নিজেও পারবে না, আমি আসলে এটা স্টোনসের ব্যাপারে কোনো কমেন্ট করতে চাচ্ছি না। বাট যদি টিমে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি স্টে করতে পারেন, বা টিমে না থাকলে ওকে নেওয়ার কোনো মানে হয় না, এইটুকুন আমি বলতে পারি। আর মরা এন্ড রাফিনহার মধ্যে যে জিনিসটা বলবো, যদি আমি রাফিনহার দিকে যাব সবসময় এই ম্যাচটাতে রাফিনহা যাব, বিকজ রাফিনহার প্রিভিয়াস রেকর্ড এভারটনের সাথে বেটার, কারণ তার 2টা ম্যাচে সে স্কোর করছিল। দ্যাটস ওয়াই আমি রাফিনহাকে প্রেফার করবো এই জায়গাতে। আর আরেকজন প্লেয়ার বেন রহমা যদি আপনার টিমে না থেকে থাকে, তাহলে রাফিনহা যদি থেকে থাকে
তাহলে ডেফিনেটলি আমি রাফিনহার পোস্টে করব, নট এই ম্যাচে বেন রহমার দিকে আমি যাব। এটাই হলো আমার বেন রহমা ইয়াতে যাব না আমি এই মুহূর্তে, যদি রাফিনহা আমার টিমে ইনিশিয়াল টিমে থেকে থাকে। বাট অন্য কোনো So, হ্যাঁ, provided he has all three, which one should he bench? এই তিনজনের মধ্যে যদি কেউ থেকে হ্যাঁ। থাকে তাহলে কাকে বেঞ্চ করব? কাকে বেঞ্চ তাহলে করবে? আমি লুকাস মরাকে বেঞ্চ করব এই তিনজনের মধ্যে। There you go. Okay. That's an interesting answer. But anyway, so Ashfaq, this is for you, okay? This is specially for you, okay? Here comes the answer. So Naushad Sabir Badhan has replied to your query. Aha, Messi free হওয়ার পর ওকে লিভারপুলে যাওয়া থেকে মজা করে একটা প্রোফাইল পিকে ফটো রাখা আর কি। So there you go. You got your answer. Thank you so much, Naushad Sabir Badhan. Well done. It really looks nice. The red suits Messi anyway. It does. But alas, It does. yeah. Only the color, huh? Not the team. I'm not talking about the team anyway. So there is another question, and let's go with this one. So Ashfaq, over to you. Again, from the same person, Naushad Sabir Badhan. Sufal change kore ki Cresswell nawa uchit. What do you think? I don't think so. I don't think West Hamer, if you want to transfer out someone, West Hamer একটা asset change করে একটা asset to me would not make any sense, because last season আপনারা যদি follow করে থাকেন বা কিছু যে Sufal and Cresswell had very similar stats. So chances are next game Sufal will again give you some scores, and if you have switched to Cresswell, then maybe you would already regret taking Cresswell for him. So keep either one of them. I think they will give points in the long run. Right. Okay. Now here is an interesting comment, and I will say it in interesting because this person, Amit Hassan, thank you so much, Bhaiya. You have been a regular viewer of our pod, and we have always answered your question, and we will always answer your question. So don't worry about it, and we never leave any questions out. প্রোফাইল পিকে কে যেন আছে, আমি জানি না, খেয়াল করিনি আমি কখনো। But anyway, some Barcelona people. Anyway, looks like Boyan Kakic to me sometimes. But anyway, it looks like De Jong, but it's not. Anyway. No, it's not De Jong anyway. Anyway, let's not go into the profile pic. There's something wrong with you today, Ashfaq, about looking into people's profile pic anyway. I'm tired after a long day at the office. Right, okay. But coming back to the question, Amit Hassan, আমরা সবসময় সব কোয়েশ্চেনের আনসার দিয়ে থাকি। সো যে যখনই কোয়েশ্চেন করুক না কেন, পরের শেষ হওয়ার আগে আমরা চেক করি যে আমরা সব কোয়েশ্চেন আনসার করেছি কিনা। So just keep that in mind. But anyway, to answer to your question, Amit, and this is a question to Parvez, of course. Trossard-কে সেল করব নাকি রেখে দিব? ট্রসার্ডকে অবশ্যই, আমি যদি ট্রসার্ড আমার টিমে থাকতো তাহলে অবশ্যই আমি সেল করতাম। বাট এই গেম উইকে আসলে আমি বলবো যে প্রথমেই আমি সবার উদ্দেশ্যে এটা বলতেছি, যেহেতু এখনো টিম লাইন আপ গুলো সেট হয় নাই, সো প্রবাবলি আপনি ট্রান্সফারটাকে হোল্ড করেন, যেহেতু এটা ট্রসার্ডের হোম ম্যাচ, এইটার কারণে আমি বলতেছি। বাট নেক্সট গেম উইক 3 তে যায় আপনি এই ট্রান্সফারটাকে রিপ্লেস করেন, একটা মিনি সার্জারি করেন, অর্থাৎ 2টা বা 3টা প্লেয়ারকে চেঞ্জ করে চেঞ্জ করব, এটা আমি সাজেস্ট করব। Okay. So the answer, Ashfaq, again, Amit Hassan has answered your question. It's Eric Garcia. Right. United fansরা তো আসলে সিটির প্লেয়ার ওভাবে চিনে না, তো এইজন্য আমি চিনি না। Right. Anyway, and here is I think now it's finally to move on. Adnan, welcome home, and thanks for watching again, and good to have you back watching our pod. I just came in home and of course missed the whole part, Salah or Bruno or Son for next captaincy. We haven't discussed captaincy, and I think with your question, I will just head back into the next question, captaincy section. So with that, so let me start. Of course, these are the 4 options that we think are the good captain's option this week. But let me start. So let's start with the captain's options. Over to you, Parvez. Yes, Nadim. এই গেমটা আসলে ক্যাপ্টেনদের জন্য আমরা যে 4 জনকে আমরা রেফার করতেছি, সেটা হলো সালা, ব্রুনো ফার্নান্ডেস, ডি ব্রুইন এবং সন।
সো আমি যদি এদের অপোনেন্ট টিমগুলার স্ট্যাটগুলা দেখি, যে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে, যেটা হলো সালা অর্থাৎ বার্নলের যেটা স্ট্যাট আমি যদি দেখি লাস্ট গেমে, গোল কনসিড 2টা, ক্লিন শিট তাদের ছিল না, শর্ট কনসিড করছে 14টা, যেটা আসলে সেকেন্ড বেস্ট, সেকেন্ড ওস্টের দিক থেকে বেস্ট আর কি। অন টার্গেট শর্ট কনসিড করছে 8টা, অর্থাৎ অপোনেন্ট যে 4টা টিম আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শর্ট কনসিড করছে বার্নলে 8টা, এবং মিনিট পা অন টার্গেট শর্ট কনসিড এটাও 11 মিনিট পর পর। সো বার্নলের ডিফেন্সে আসলে বরাবরই ভালো অ্যাটাক হচ্ছে, এটা তার ডিফেন্সিভ স্ট্যাটে বোঝা যাচ্ছে। এবং এক্সজিসি অর্থাৎ গোল খাওয়ার সম্ভাবনা হলো 1.69 প্রথম ম্যাচ থেকে, যেটা বোঝা গেছে। তো সালার অপোনেন্ট বার্নলের ডিফেন্সিভ স্টার হলো এটা। দেন ব্রুনো ফার্নান্ডেসের অপোনেন্ট হলো সাউথহ্যাম্পটন, যাদের ব্রুনো ফার্নান্ডেসের হলো অ্যাওয়ে ম্যাচ, বাট গোল কনসিডের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে যে সাউথহ্যাম্পটন হলো ফার্স্ট ওর্স টিম, অর্থাৎ 3টা গোল কনসিড করছে, তাদের কোনো ক্লিন শিট নাই। এবং নরিচও তাদের সাথে একসাথে তাল মিলাই যাচ্ছে, নরিচও সেম। শর্ট কনসিড করছে 14টা, অন টার্গেট শট তার মধ্যে শর্ট কনসিড করছে 6টা, হয়েছে সেকেন্ড বেস্ট, সেকেন্ড ওস্টের দিক থেকে বেস্ট। 8টা করছিল বার্নলে এবং সাউথহ্যাম্পটন 6টা। এবং মিনিট পা অন টার্গেট শর্ট কনসিড হলো 15 মিনিট, অর্থাৎ 15 মিনিট পরপরই সাউথহ্যাম্পটন শর্ট কনসিড করছে। এবং এক্সজিসি অর্থাৎ গোল খাওয়ার যে চান্সটা, এটা সবচেয়ে বেশি হইলো সাউথহ্যাম্পটনের 2.39। এবং আমি যদি দেখি তারপরে ডিব্রুইন ভার্সেস নরউইচ, অর্থাৎ ডিব্রুইন নরউইচের ডিফেন্সিভ স্ট্যাটটা যদি আমি দেখি, 3টা গোল কনসিড করছে, কোনো ক্লিন শিট নাই, 19টা শর্ট কনসিড করছে, যেটা হলো সবচেয়ে বেশি শর্ট কনসিড করা টিম হলো নরউইচ। অন টার্গেট শর্ট কনসিড করছে তার মধ্যে 8টা, এটাও হলো এখানেও তারা টপে। মিনিট পার অন টার্গেট শর্ট কনসিড এটাও যৌথভাবে বার্নলের সাথে নরউইচ এখানেও টপে। এবং এক্সজিসি অর্থাৎ গোল খাওয়ার পসিবিলিটি হলো 1.79 এই ম্যাচে, which is second best. So থার্ড যে টিমটা হলো উলসের সাথে, সন হলো উলসের সাথে খেলবে, সেটা হলো অ্যাওয়ে ম্যাচ। এবং উলসের ডিফেন্সিভ স্টার্ট হলো লাস্ট ম্যাচে একটা গোল খাইছে, ক্লিন শিট হলো তাদের ছিল না, শর্ট কনসিড করছে 9টা, অন টার্গেট শর্ট কনসিড করছে 5টা, এবং প্রতি 18 মিনিট পর পর তাদের গোলের মধ্যে শর্ট কনসিড হয়েছে। এবং তাদের এক্সপেক্টেড গোল কনসিড করার যে রেশিওটা 0.67। দ্যাটস ওয়াই এখানে যদি স্ট্যাট দেখে আমি যদি বলি, তাহলে সবচেয়ে ওর্স স্ট্যাট যদি আমি বলি সেটা হলো সাউথহ্যাম্পটন এবং নরউইচ। সাউথহ্যাম্পটন এবং নরউইচের স্ট্যাটটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে সবচেয়ে ওর্স্ট, অর্থাৎ ব্রুনো ফার্নান্ডেস এবং যে কোনো ম্যানচেস্টার সিটির অ্যাসেট আমার কাছে এগিয়ে থাকবে এখানে। সালাকে আমি এখানে এদের চাইতে পিছায় রাখবো। রাইট, সো আমি একটা জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্যাট দিয়ে রাখি। Salah last scored against Burnley in 2017 in his first season. Since then he has not scored, just that you remember. এবং বিগত 4টা সিজনে সালাহ has played 7 times against Burnley, মাত্র একটা গোল এবং 2টি অ্যাসিস্ট in total. Bruno Fernandes has played 3 matches so far against Southampton, and Bruno Fernandes has scored, I think, 2 goals and 3 assists, if I'm correct. De Bruyne, I don't remember, but just wanted to highlight that কারণ অনেক argument হচ্ছে whether to go with Bruno or whether to go with Salah. I'm doing a bit of a research, which is kind of like here right now. You can see a little bit of it, but this is to just identify why Salah is not being able to score. And if I'm convinced by my own research, I will not actually be going with Salah. I think City lost the corresponding fixture 2 seasons ago. Yeah, probably. I don't remember that, but yeah, right. They did. It was a 3-2 score. Yep. That was a surprise one. Absolutely. But anyway, let's go into the captain stats now, and this is the individual performance of those teams. So here you go. Ashfaq, over to you. So captaincy stats last apatato, because it's early in the season, not too much record to place your captaincy choices in, based on only one game week. তো সেখান থেকে last game week Salah had 1 goal and 2 assists, expected goals of 24%, non-penalty expected goals of 20%, expected assists was very high of 87%, which is was phenomenal. Shots on target was 2.
So Salah again, Salah is playing at home. We all know that Salah is one of the most strongest at home. Salah does not have a stellar record against Burnley. Nadim bhai jeta already highlight korche. But again, with Salah at home, you never know because records are meant to be broken. But one thing to really be concerned about is obviously his record against Burnley. Fernandez's record, যেটা নাদিম ভাই বললেন, is a bit skewed, I think, because it includes a 9-0 thrashing of Southampton, I think. So one game আসলে ওখানে অনেক, there were a lot of goals scored. So yeah, he scored only 1 goal or 2 goals over there. That's it. right. So it was a high scoring game for United assets. সেক্ষেত্রে Fernandez is a very good choice. Or shots on target was 3. Conversion rate was 100%, which is phenomenal, absolutely phenomenal. Fernandez আমার last season দেখছি যে he has one of the best away records, so Fernandez is again a good choice. His expected goals is 78%, which is one of the highest, next to Antonio's, I think, for the last game week. Non-penalty expected goals is 60%. Expected assists is, can you move the mouse, Nadim bhai? Yeah. Expected assists is 12%, which is not so great because some of the set piece duties I think has been shared by him and Luke Shaw. So expected assists is not so much, but if Bruno is scoring goals, who needs assists, right? So minutes per attempt is 22.5, which is pretty good. So Fernandez again is one of your standard choices next game. De Bruyne, I think, regarding De Bruyne, is a bit of a differential pick. Most people expected Kevin De Bruyne to come in a bit later in the season, maybe from game week 3 or 4, but De Bruyne has come back early, and whenever he had come on against Spurs, I think he made a difference. He looked very lively. He took a very good shot, which Loris parried away. Jara Salah ba Fernandez nan nai first game week. De Bruyne can be a very good differential for your captaincy pick. I think you might have very good grounds to make up. So good thing to consider for next game week, because I don't think people who already has Salah and Fernandez won't have De Bruyne. I'm pretty much sure they won't have De Bruyne. Son, again, he was excellent against City. He was their standout player. If Kane is still not playing, I think Son is their best asset to have some involvement in any goal. He will be on penalties. Minutes per attempts was 18 minutes per attempt, which was excellent for against a team like City. So regarding your captaincy options, De Bruyne is again differential. Son is an outside choice, but ultimately I think the choice should be between Salah and Fernandez. Right. Okay. And if you're talking about Salah and Fernandez, I just want to add one more thing over here regarding Burnley's with Salah. Now, I was looking into the historical data of Liverpool playing Burnley, and what I did find is that from Burnley's right side, chances are more conceded than from Burnley's left side. Now, from Burnley's right side, you see Mane playing, and from Burnley's left side, you see Salah playing. And this result is kind of confirming that Mane has scored 4 goals and 1 assist against Burnley since 2017. Salah has scored 1 goal and 2 assists. Now, what is the reason as to why against Burnley, Salah is actually does not get so many? But goal attempts, if you look at the goal attempts of Salah, honestly speaking, they're brilliant. They're absolutely brilliant. Chances, big chances, all these are brilliant. Minutes per chances, brilliant. Salah is absolutely up there. Keno janu bhai khali goal ta hoy na ar assist ta hoy na. Keno jani hoy na. Now I'm trying to find that out, and if I'm convinced by it, of course I'll share it on Twitter. But I don't know if I have the time or if I'll be able to find the time. So that's another thing. But just to keep in mind, Mane is a good option. Right. So might be Sean Dice has a specific game plan for Salah, or he just might be unlucky as hell.
Yeah, could be. But if Sondheim has a plan for Salah, I'm sure that the data will show, and that is what I'm trying to dig. It could be something with the involvement of the whole game. So let me have a look at the involvements of passes and everything, crosses, and let me just figure it out anyway. But just to give you that idea that Liverpool, I mean Burnley concedes more chances from the right than from the left, and from the left Salah plays, from the right Mane plays, and Mane's record is 4 goals, 1 assist. Salah is 1 goal, 2 assists since 2017 against Burnley. Just that you know. There are a couple of questions, 2 more questions. So let me just take those one. And this one is to you, Parvez. TA, Salah, Bruno, Jota, Tsimikas, Jota, Greenwood. কোন তিনজন নেওয়া উচিত? অনেক টিএ options. সালা ব্রুনো, টিএ স্ল্যাশ ব্রুনো আর জোতা, আর সেমিকাস, জোতা, গ্রিনউড, কোন তিনজনকে আসলে আমি So basically এখান থেকে তিনজন, এখান আমিও যতটুকু অনেকক্ষণ ধরে কোশ্চেনটা পড়ার চেষ্টা করছি, বাট পড়ার পরে আমি যেটা বলছি এখান থেকে তিনজন কাকে নেওয়া যায় আর কি। যেগুলো আছে অরের থেকে একজন নিতে পারবেন আর কি, দুইজনকে নিতে পারবেন। এক্স্যাক্টলি। ওকে, মানে আইদার সালাহ অর ব্রুনো, আইদার জটা অর গ্রিনউড। Yeah, I'll keep the question. আমি keep questionটাকে সামনে রেখে দেই, রাইট? Naushad, thanks for the tricky question, ভাইয়া। আমি এখানে আমার গেম উইক 1 ডিলেমা ছিল। আর্নল্ড এবং ব্রুনোতে যাব এবং জোতাতে যাব। জোতাতে আমি যদিও যাইতে যাচ্ছি না, এখানে অপশন আছে দেখে আমি জোতার কথাটা বললাম আর কি। আমি যেহেতু সালার ব্রুনোকে অবলিক দেওয়া হয়েছে, মানে যে কোনো একজনকে, দেন আর্নল্ড, ব্রুনো এন্ড জোতা, এই তিনটাতে আমি যাব। আর এই সাইডে হলো সিমিকাস, জোতা, গ্রিনউড। জটা, গ্রিনউড। আমি এখানে যাব সিমিকাসে যাব এবং গ্রিনউডে যাব। জোতাতে যাওয়ার না পিছনে আমার যেটা লজিক, যেটা নাদিমের প্রশ্ন ধরে আমি বলবো যে মানের কিন্তু পারফরমেন্স হলো যেমন বার্নলের সাথে ভালো, সেমন আরো একটা প্লেয়ার আছে যার বার্নলের সাথে রেকর্ড খুবই ভালো, সেটা হলো ফিরমিনো কিন্তু 4টা গোল বার্নলের সাথে করছে এবং 2টা অ্যাসিস্ট আছে। সো ডেফিনেটলি এই ম্যাচে আমি বলবো না শিওর, মানে ফিরমিনোর পসিবিলিটিটা এই ম্যাচে বেশি, এই জন্য আমি জোতাতে যাইতে যাচ্ছি না আর কি। আর আমার পার্সোনালি আমার টিমে জোতা নাই। ফিরমিনো 4 গোল, 1 অ্যাসিস্ট, বার্নলের সাথে রেকর্ড। রাইট, ওকে। আর একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হলো যে from Nafis Farhan Umair, Gilmore a good differential? Ashfaq? No, not at the moment, especially not against City. Gilmore usually plays a defensive mid or a central midfield. I don't expect much FPL involvement from him. 4.5 million, I don't think there's any standout options like we had 2 seasons before, as like Cantwell. এই সিজন আমি স্ট্যান্ডার্ড অপশনস কাউকে ওভাবে দেখতেছি না, সো গিলমোর শুড বি ইয়োর বেঞ্চ ফডার, বাট ইজ আ গুড অপশন টু হ্যাভ ইন ইয়োর বেঞ্চ nevertheless. Okay, so the last question, and we don't have any more questions on the chat section, so the last question is for us actually. Who's your captain option? Ashfaq, let me start with you. I've been copying it, so let me copy please. রাইট, আপনি ইভেন্চুয়ালি আমাদের ক্যাপ্টেন্সি যখন মিলে যাবে তখন আমি নেক্সট আমাদের শোতে এটাই বলবো, আপনি আমার ক্যাপ্টেন্সি চুরি করছেন। সো আই এম লিনিং টুয়ার্ডস ফার্নান্ডেজ এট দ্য মোমেন্ট বিকজ অফ হোয়াট নাদিম ভাই সেড। নাদিম ভাই একটা জিনিস বললে আমার মাথায়, মানে কয়েকদিন ধরে মাথায় ঢুকাই দিতেছে এইসব জিনিসপত্র হ্যান ত্যান, যে সালার রেকর্ড এটসেট্রা। But it paid good dividends for me in game week 1 because I did my own research on Wilson, and Wilson scored against West Ham, and he looked good too. He looked pretty decent. So I'm leaning towards Fernandes because of Salah's poor record against Burnley and Fernandez's away record. He has a very good away record. Right. Okay. I don't have Kevin De Bruyne, though those are not options for me. Right. Parvez? এই দুইজনটার মধ্যেই তো একজনকে ক্যাপ্টেন দিতে হবে। এখন আমি এই মুহূর্তে আসলে আমার টিমের ক্যাপ্টেন আমি জানি না ডেডলাইন পর্যন্ত কি থাকবে, বাট এই মুহূর্তে আমার ক্যাপ্টেন আছে। এটা আমি ভিউয়ার্সদের বলে রাখি যে আমাদের ইন্টারনাল লিগে নেক্সট হেড টু হেড আমার আর পারভেজ ভাইয়ের খেলা, এই জন্য পারভেজ ভাই পাবলিকলি আমাকে তার ক্যাপ্টেন্সিটা বলতে যাচ্ছে না, বাট সে অ্যাকচুয়ালি ডিসাইড করে রাখছে অন্য কোনো কারোর সাথে খেলা হইলে সে পাবলিক ক্যাপ্টেন্সিটা বলে দিত,
বাট এক্ষেত্রে সে বলতেছে না। না আসলে আমি জেনে যাবো। ক্যাপ্টেনশিপটা একটু ট্রিকি জিনিস, বাট এই মুহূর্তে আমার টিমের ক্যাপ্টেন হলো ব্রুনো ফার্নান্ডেস। বাট আমার ইন্টারেস্টিং, আমার ভাইস ক্যাপ্টেন শুনলে হয়তোবা অনেকে আশ্চর্য হবে। আমার ক্যাপ্টেন হয় সালা অথবা ব্রুনো, বাট আমার ভাইস ক্যাপ্টেন হলো ড্যানি ইংস এই গেমটিতে, এবং আমার সালা অথবা ব্রুনো আমার ক্যাপ্টেন। এই মুহূর্তে Okay. ব্রুনো আমার ক্যাপ্টেন। আমি আসলে ডেডলাইন স্ট্রিমে যদি আমি আসি, তাহলে ডেডলাইন স্ট্রিমে হয়তোবা এটার ব্যাপারে আরো ডিসকাস করবো, কারণ আমারও টিমের প্লেয়ারদের উপর রিসার্চ করার ব্যাপার আছে আরো। আসলে এটা বেসিক্যালি এই ম্যাচটা আসলে গাট ফিলিং এর উপরেই যাইতে হবে, যে টস করে দিতে হবে আর কি, বার্নলে আর ইয়ার সাথে, ব্রুনো আর সালা। সো এটার জন্য আসলে এই মুহূর্তে আমার ব্রুনো ফার্নান্ডেস। Right. If you're asking me about my question, captaincy, রাইট, অবশ্যই আমাকে বলতে হবে। অবশ্যই বলতে So হবে। here you go. Okay. আপনি তো বলেই দিছেন। No. I have two people in mind. Of course, Bruno Fernandes you've already discussed, but my major, আমি যাকে প্রথম থেকেই চিন্তা করতেছিলাম সেটা হলো মারেজ against Norwich. That's what I'm thinking. Now it might be a very risky move. আমি এত বড় risk Mahrez is benched against Norwich. Yeah, but vice captain will be Fernandes then or Salah. One of them will be vice he captain. comes on in the 80th minute. Well, then I'm unlucky. So that's the risk I have to take. But I'm not. Like I said, it's not 100% sure. I'm still considering the risks. Still, so that's another thing I have to really take into consideration before I can actually confirm. নিজের চেহারা দেখাচ্ছেন। The differential guy, right? Okay, there is a question coming. This is the question. Abu Hanif, thank you so much, Bhaiya, for your question. Good to have you back again. গত পরেও আপনি আসছিলেন এবং অনেক ইন্টারেস্টিং কিছু কোয়েশ্চেন করছিলেন, so thank you so much again. Thank you for coming back again and watching the show. What about TA as captain, Ashfaq? High differential captain. I would not recommend it if you have some gaps to cover in your mini league. If you have had a good game week 1, I would stick to the template captains of Bruce Fernandes, Son, or Salah. But either way, it's a bit of a risk for TA, I think. I see. That's it. That's all we have, and I think that's all we have. But anyway, I'll disclose my team after the deadline is over, so don't worry about it. And whether to go with Mahrez or whether to go with Bruno is something that I'm considering. I'm really not very convinced about Salah. I mean, Salah might still score. I'm not saying Salah will not score at all. So don't misinterpret my words, please. That's just to be making very clear of it. But just to be sure that, Salah is not very promising. Even if he scores 1 goal, probably that will be it. But anyway, that's all. Thank you so much, audience, for joining us today on our Footalochona for Game Week 2. And we will be back again, of course, next week with Footalochona. But this week, again, we will have the deadline stream. We have the, the injury video. And, of course, we'll have the short updates that is coming until. So do keep an eye on our Facebook page and, of course, on our YouTube channel. But until then, it's good night and stay safe. Take care, guys. All the best. May your arrows be green. Bye-bye. May your arrows be green. Bye-bye. Bye.